Good morning, children. Welcome to science class. Children, I hope you all finished the classwork for unit 2. Children, today we are going to start a new unit, that is energy. Okay, children. And what is energy? Energy is capacity to do work, isn't it? We already studied what is force and what is work in class 3 and 4, isn't it? So in this class 5 we are going to study what is energy and what are the types of energy. So let's discuss, children. Get ready with your textbook. We'll read from the textbook. Okay. Children, today we are going to start a new topic, new chapter, energy. Page number 121. Introduction. Mala was standing in the row for her morning school assembly. Suddenly, she fainted and fell down. Mala வந்து மார்னிங் அசம்பிளிக்கு நின்றுட்டு இருக்கா. அப்போ என்னாச்சு? She fainted and fell down. மயக்கம் வந்து கீழே விழுந்துட்டா. Her class teacher rushed to her, took her to the classroom and gave her water to drink. She came to know that Mala had skipped her breakfast. So as soon as she fainted and fell down, அவங்களோட கிளாஸ் டீச்சர் வந்து ரஷ் பண்ணி ஓடி வந்து என்ன பண்றாங்க, அவளை கூட்டிட்டு போய் கிளாஸ் ரூம்ல உட்கார வச்சு அவளுக்கு கொஞ்சம் வாட்டர் கொடுக்குறாங்க குடிக்கிறதுக்கு. அப்போதான் தெரியுது அவங்களுக்கு டீச்சருக்கு மாலா வந்து காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடவே இல்லை, சாப்பிடாமயே வந்துட்டா அப்படிங்கிறது தெரியுது. She was given some food and then she came back to normal. அது தெரிஞ்ச உடனே இந்த டீச்சர் என்ன பண்றாங்க, அவளுக்கு கொஞ்சம் ஃபுட் கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்றதுக்கு. அந்த ஃபுட் சாப்பிட்ட உடனேவே வந்து அவன் வந்து நார்மலுக்கு வந்துடுறா. ஸோ வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ்? இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? ஃபுட் கொடுத்த உடனே அவ ஷி பிகேம் டு நார்மல் இல்லையா? ஸோ ஷி கேம் பேக் டு நார்மல். ஸோ ஃபுட் கொடுத்த உடனே அவன் நார்மலுக்கு வந்துட்டானா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஃபுட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி இல்லையா? ஸோ ஃபுட் வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது இல்லையா? ஸோ வி நீட் எனர்ஜி டு டூ ஆர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். நம்மளுக்கு நம்மளோட வேலை பார்க்கறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படுது. we get this energy from the food. நம்மளுக்கு இந்த எனர்ஜி நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது? நம்மளுக்கு வந்து இந்த எனர்ஜி வந்து ஃபுட்ல இருந்து தான் கிடைக்குது. In science, energy is defined as capacity to do work. So what is energy? Energy வந்து it is capacity to do work. Let us study about the different forms of energy and their uses in this lesson. இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி படிக்க போறோம். அந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னு தான் இந்த லெசன்ல படிக்கிறோம். சரியா? நம்மளுக்கு வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்மளோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா எனர்ஜி தேவைப்படுது. வித்தவுட் எனர்ஜி வி கான்ட் டூ எனிதிங். சரியா? ஸோ இப்போ மாலா கீழே விழுந்தா பாருங்க, மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்தா, அந்த மாதிரிதான் நம்மளும் என்னாவும் ரொம்ப சோர்வா போயிடுவோம், ரொம்ப வீக்காயிடுவோம், நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ we need energy to do our daily activities. இந்த எனர்ஜி நம்மளுக்கு எங்கேன்னு கிடைக்குதுன்னா நம்ம ஃபுட்ல இருந்து தான் கிடைக்குது. அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ப்ராப்பரா கரெக்ட் டைம்ல நம்ம வந்து ஃபுட் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த ஃபுட் எடுத்துட்டாலே நம்ம வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவா இருக்கும். சரிங்களா? அதுவும் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? இன் சயின்ஸ் எனர்ஜினா என்னமா? இட் இஸ் கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க். ஓகே, எனர்ஜி இஸ் டிஃபைன்ட் as capacity to do work. Let us study about different forms of energy. So இப்போ வந்து நம்ம different forms of energy படிக்க போறோம். So let's move on to different forms of energy. We do many works in our daily life. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நம்ம நிறைய வேலை பார்க்கிறோம். நீங்க இங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, எனர்ஜி இஸ் டிஃபைன்ட் as capacity to do work. ஓகே, இதோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் வரும்போது have a pencil in your hand. ஓகே, அண்டர்லைன் this. It is the definition for energy. Define energy அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you have to write this. Energy is defined as capacity to do work. Okay, underline. Okay, we do many works in our daily life. Many of them are done physically. Some works are done with the help of instruments and devices. Okay, நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்ல பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம்.
நம்ம நிறைய ஒர்க்ஸ் நம்மளே வந்து பண்றோம். அதாவது பிசிக்கலா நம்மளே பண்றோம். எடுத்து நம்ம கையிலேயே அப்படி தூக்கி வைக்கிறது, நம்ம தூக்கிட்டு போய் அந்த சைடு வைக்கிறது, ஓகே நம்ம எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறது, எல்லாமே நம்ம வந்து நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து பிசிக்கலா பண்றோம். பட் இதையும் தவிர்த்து நம்ம நிறைய ஒர்க்ஸ் என்ன பண்றோம், யூசிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், நிறைய டிவைசஸ் யூஸ் பண்றோம். சரியா, நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நம்ம லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருப்போம் நிறைய சிம்பிள் மெஷின்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, விச் மேக்ஸ் அவர் ஒர்க்ஸ் வெரி ஈஸியர், isn't it? நிறைய டிவைசஸும் இருக்கு, நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் இருக்குன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இருக்கு. சரியா, அது வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் நம்மளுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன மிக்சி, கிரைண்டர் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இட் மேக்ஸ் அவர் ஒர்க் ஈஸியர். ஸோ இந்த மாதிரி டிவைசஸ்க்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்குமே நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து தேவைப்படுது அது ஒர்க் ஆகிறதுக்கு. சரிங்களா? Some works are done with the help of instruments and devices, but they need energy to work. But they also need energy to work. There are different forms of energy like mechanical energy. So, இப்போ வந்து நம்ம different forms of energy என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். சரிங்களா? Mechanical energy. One is mechanical energy, heat energy, light energy, wind energy, and so on. Let us study about them one by one. So, இங்க different forms of energy கொடுத்திருக்காங்க. Mechanical energy, heat energy, light energy, wind energy, and so on. So, இதை பத்தி நம்ம ஒன்னொன்னா இப்ப படிக்க போறோம். Find out what do we need for the following. To drive the bus, to dry cloth, to cook, to work in laptop. பஸ் எப்படிமா, பஸ் அப்படியே தானாவே ஓடுமா? நம்ம வந்து ஏறி உட்காந்து அந்த ஸ்டேரிங் வந்து இது பண்ணா தானா ஓடுமா? கிடையாது இல்லையா? we need to fill the fuel, isn't it? அதுக்கு வந்து பெட்ரோலோ இல்ல டீசலோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம போட்டாதான் வந்து பஸ் வந்து மூவ் ஆகும் இல்லையா? ட்ரை கிளாத், இதுக்கு வந்து சோலார் எனர்ஜி இல்லையா, சன்னு இல்லையா, சோலார் எனர்ஜி இருந்தா இட் ட்ரைஸ் ஈஸிலி. டு குக், ஹீட் எனர்ஜி வேணும். நம்மளுக்கு ஹீட் இருந்தாதான் வந்து நம்மளால வந்து ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து குக் பண்ண முடியும். ஃபயர் இருந்தாதான் நம்மளால குக் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபயர்னா என்னது, இட் கிவ்ஸ் ஹீட் இல்லையா? ஸோ வி நீட் ஹீட் எனர்ஜி. டு ஒர்க் இன் லேப்டாப், லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன எனர்ஜி வேணும்? எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ let's see the forms of energy one by one. The first one is mechanical energy. Energy possessed by an object due to its position is called mechanical energy. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த நிலையில இருக்கு அப்படிங்கிற பொறுத்து வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இருக்கு. அதாவது அது வந்து ஓடிட்டு இருக்கா இல்ல வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து mechanical energy வந்து it can be classified into two types. Energy possessed by an object due to its position. அந்த பொசிஷனை வச்சு it is termed as mechanical energy. Mechanical energy can be classified into two: kinetic energy, potential energy. So there are two types of mechanical energy. One is kinetic energy, the other one is potential energy. So kinetic energy. Energy possessed by a moving object is known as kinetic energy. So energy owned by a moving object. அந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் குள்ள இருக்கிற எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன். ஓகே, அந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் குள்ள ஒரு எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, அந்த எனர்ஜி தான் அது வந்து ஒரு எனர்ஜி ஓன் பண்ணிக்கும். அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம வந்து கைனடிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன். எக்ஸாம்பிள்ஸ்: மூவிங் கார், கிரிக்கெட் பால் bowled by a player, bullet coming out of a gun. எக்ஸாம்பிள் வந்து மூவிங் கார் சொல்லியிருக்காங்க, ஓடுற காரு. கிரிக்கெட் பால் பவுல் பை அ பிளேயர், ஒரு கிரிக்கெட் பால் வந்து ஒரு பவுலர் வந்து போல் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அது மூவிங் பால், அப்போ மூவ் ஆகும் இல்லையா அது. அப்புறம் புல்லட் கமிங் அவுட் ஆஃப் அ கன். தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார்
kinetic energy. The next one is potential energy. Energy possessed by an object which is at rest is known as potential energy. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டா இருக்கும் போது அதுக்குள்ள இருக்கிற எனர்ஜி தான் நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி ஆஃப் பொசிஷன். அதோட இன்னொரு நேம் வந்து ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி ஆஃப் பொசிஷன். சி சில்ட்ரன், நீங்க இங்க வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை மூவிங் ஆப்ஜெக்ட், அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு தெரியும். அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷனையும் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணும்போது யூ கேன் ஏபிள் டு சி இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன். Like that, you have to underline this energy possessed by an object which is at rest. So that is called as potential energy. So you can easily point out எது potential energy na என்ன, what is the other name for potential energy அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்த உடனே டக்குன்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல ஹைலைட்டர் வச்சிருக்கீங்கன்னா கலர் கலர் ஹைலைட்டர்ஸ், இல்ல கலர் ஸ்டிச்சஸ் ஏதாவது வச்சிருப்பீங்க, இல்ல கலர் பென்சில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கிரேயான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது லைட் கலர்ஸா எடுத்து நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணியோ இல்ல அந்த எழுத்துக்கள் மாதிரியே அந்த வேர்ட்ஸ் மாதிரியே வந்து நீங்க வந்து கலர் பண்ணிட்டாலும் இட் வில் பி வெரி நைஸ் அண்ட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஸ்டடி. ஓகே, ரிவைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இந்த ஹேபிட்ஸ் வந்து இப்பவே நீங்க கொண்டு வந்துடுங்க. So that it will be helpful in future also. So it is also known as stored energy of position. For examples, object lifted above, stone in the stretched rubber band, water in the dam. So object lift above, and the object வந்து அது சும்மா தான் இருக்கும், ஆனா அதுக்குள்ளேயும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். That energy is known as potential energy. அது மாதிரி stone stretched in the stretched rubber, அதாவது ரப்பர் பேண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அது உள்ள ஒரு ஸ்டோன் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதுக்குள்ளயும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். அந்த எனர்ஜி வந்து இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ரப்பர் பேண்ட் ரிலீஸ் பண்ண உடனே அந்த எனர்ஜியாலதான் அது வந்து ஃபுல் ஸ்பீட்ல வந்து அது வந்து இதுவாகும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி வாட்டர் இன் தி டேம். Uses of mechanical energy. Mechanical energy can be used to do many works. Some of them are given below. In hydroelectric plants, kinetic energy of water is converted into electrical energy. இந்த ஹைட்ரோஎலக்ட்ரிக் பிளான்ட் எதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர்னா இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர். கைனட்டிக் எனர்ஜினா என்ன? எனர்ஜி பாசஸ்ட் இன் தி மூவ்மெண்ட் இல்லையா, பை அ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா. ஸோ இந்த மூவிங் வாட்டர் இல்லையா, அது வச்சு இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஓகே சில்ட்ரன், windmills convert kinetic energy of winds into electrical energy. Windmills என்ன பண்ணோம்னா சுத்திட்டே இருக்கும் இல்லையா, அந்த kinetic energy movement of that windmill. Okay, what it does, it converts kinetic energy of winds into, அதாவது kinetic energy of winds, அதாவது அந்த விண்டோட மூவ்மெண்ட்டை வந்து என்னவா மாத்தோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணும். மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நம்ம காற்றாலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல, சரிங்களா. மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஹேமர் இஸ் யூஸ்ட் டு அப்ளை எ ஃபோர்ஸ் ஆன் எ நெயில். மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஹேமர், அந்த ஹேமர் வந்து நம்ம வந்து ஓங்கி ஃபோர்ஸா வந்து நம்ம பீட் பண்றதுனால என்ன ஆகும், அந்த நெயில் வந்து we are applying force on the nail. Okay, on it. Mechanical energy can bring a moving body to rest and make a body at rest to move. So using this mechanical energy நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can bring a moving body to rest. அதாவது நம்ம வந்து மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோ மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிற பாடியோ ரெஸ்ட் கொண்டு வரலாம், ஆர் எல்ஸ் ரெஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் பண்ண வைக்கலாம். சரிங்களா? So mechanical energy can be used to do many work. Some of them are: in hydroelectric plants, kinetic energy of water is converted into electrical energy. Windmills convert kinetic energy of winds into electrical energy. Mechanical energy of the hammer is used to apply a force on a nail. Mechanical energy can bring a moving body to rest and make a body at rest to move. See here. The first point, hydroelectric plant. Next one is windmill.
Mechanical energy of hammer on a nail. Mechanical energy moves the rest object to move. So find out the form of energy in the following. So activity. So you tell me, நீங்க கீழே வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜின்னு எனக்கு எழுதிட்டு சரியா, you have to tell me children. Okay, that is kinetic energy இல்ல potential energy, kinetic energy potential energy அப்படின்னு எனக்கு சொல்லணும். சரிங்களா? Wind energy. The next energy is wind energy. Energy possessed by the wind is known as wind energy. விண்டுக்குள்ள இருக்கிற எனர்ஜி, விண்ட்ல என்ன எனர்ஜி இருக்கு, அந்த அந்த எனர்ஜி தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா wind energy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Energy owned by the wind, it is known as wind energy. Uses of wind energy. Windmills use wind energy to generate electricity. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, kinetic energy of wind வந்து it is converted into electrical energy இல்லையா. So windmills வந்து use wind energy to generate electricity. So அந்த wind energy வந்து it takes to generate electricity. So ships sail by the power of wind. So ships தெரியும் இல்லையா, அந்த அது செயல் ஆகிறதே வந்து அந்த விண்டு, காற்று எந்த திசையில அடிக்குது, காற்று எப்படி போறது, அந்த காற்று வச்சுதான் வந்து ஷிப்ல வந்து செயல் பண்ணுவாங்க. Sports like windsurfing, sailing, kite surfing use wind energy. Wind surfing தண்ணியில சர்ஃப் பண்ணிட்டு போவாங்க இல்லையா, அது அப்புறம் sailing, அப்புறம் kite surfing, இது எல்லாமே வந்து we use wind energy. Wind energy can be used for pumping water. Wind energy can also be used for pumping water. Tamil Nadu stands first in generating electricity from windmills. Windmills are located in places like Vaimuri, Kayattaru, and Kudimangalam. தமிழ்நாடு தான் வந்து இந்த விண்மில்ல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜென்ரேட் பண்றதுல ஃபர்ஸ்டா இருக்காங்க. விண்மில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் லொக்கேட் ஆயிடுச்சுன்னா வாய்மொழி, கயத்தாறு அண்ட் குடிமங்கலம் அப்படிங்கிற பிளேசஸ்ல எல்லாம் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. Okay children, it's not from windmill, we are from wind energy, we are generating electricity, sailing of ship, surfing. Okay, wind surfing, and this is pumping water with the use of wind energy. Okay children, with this we'll finish off today's class. We'll continue in the next class children. Thank you. Today we read what is energy and what are the forms of energy. Today we read two forms of energy, that is mechanical energy and wind energy. Children, with this we'll finish the class today. We'll meet in the next class children. Go through the textbook thoroughly children. Thank you.